and the supporters of the DCP party was quickly turned into a war zone as police deployed excessive force, including live ammunition, to disperse opposition supporters. A few days before, the same cruel pattern faced innocent, peaceful citizens in Bungoma protesting against the grabbing of the Nzoia Sugar Company. This use of disproportionate force on unarmed civilians is not only unlawful, but represents a dangerous erosion of the right to assemble as enshrined in Article 37 of the Constitution of Kenya. To the Kenyan people, we say, do not be silenced. The repression we face today is not just about politics. It's about the very soul of our nation. When voices are muted through fear, when leaders are abducted in broad daylight, and when bullets are fired at peaceful gatherings, the silence of one becomes the silence of... Viongozi wa upinzani wamemtembelea mbunge wa Juja George Koimburi ambaye alitekwa nyara Jumapili jioni na kuachiliwa Jumatatu. Koimburi alikimbizwa katika hospitali ya Karen kwa matibabu kufuatia madai ya kuteswa wakati wa utekaji huo. Miongoni mwa viongozi waliomtembelea ni Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Justin Muturi na Mithika Linturi. Na Kalonzo akihutubia wanahabari alisema kuwa sauti ya Koimburi inaanza kurejea polepole na kuongezea kuwa mke wa Koimburi yuko naye hospitalini. Aidha, Kalonzo alipinga vikali madai kwamba Koimburi alijiteka mwenyewe. Pole pole. And his wife is beside him, and we thank Karen Hospital for taking excellent care of him. You know, when you hear stories like Mheshimiwa abducted himself, you really want to pray for those people because they are evil. You see the tattered clothes and things. He's lucky to be alive. And so we have one instrument, Constitution of Kenya 2010. And all public officers, from William Ruto to the police constables, must know that be held accountable under the Constitution. Those rights are so clearly elaborated. And so we want to say shame on anybody who thinks a Mheshimiwa like this can abduct himself. And you want us police to believe your story? We go by what Rigathi Gachagua said last night. Special squad, you know, designed to make sure that there will be no opposition in Kenya. So let him issue a statement. But who will believe a policeman like Kanja today, where his own people say, oh, Mheshimiwa abducted himself. And the man was almost dead. Okay, so, well, this is where it is. And we are not, by the way, Kenyans are very clear. Nothing will stop them from sending these people home. Are they not even on record saying, afadhali wajitete because they know they'll go to prison? Well, the former Attorney General is here with us, immediate former. It's really, JB is with us. And these things, we're investigating with tooth comb, with ICJ. Remember, you are dealing with very senior, some of us, very senior members of the profession and members of the International Law Society of Kenya, East African Law Society. And we repeat that when we went for integration of the region, we really were for the rights of establishment. So Martha Karua can practice in Uganda. I can open an office in Dar es Salaam, in Kigali, in Bujumbura. This is the... Wabunge wa Tanzania wamejibu vikali ujumbe uliosambazwa na baadhi ya Wakenya kwenye mitandao ya kijamii kufuatia kukamatwa kwa mwanaharakati wa haki za kibinadamu Boniface Mwangi wiki iliyopita. Wakenya walijitokeza kwenye majukwaa mbalimbali ya mtandaoni wakitaka Mwangi aachiliwe huru baada ya kutiwa mbaroni pamoja na mwanaharakati wa kutoka Uganda Agatha Atuhaire. Wabunge hao walisema kuwa Tanzania nao wana uwezo wa kujibu mashambulizi ya mtandaoni kama walivyoshuhudia Wakenya wakifanya. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya.
hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Sasa ndugu zangu, tunawaomba sana ndugu zetu, nyinyi Kenya ni majirani zetu, tunawaheshimu, tunafanya na nyie kazi, tunaomba sana. Lakini nimewaza sana usiku, nikasema kwani hawa wana shida gani? Mmoja ameuliza akasema, hivi nyewe wa Tanzania sisi tunapiga kelele, tunasema, tunawatukana, mpo kimya, mna mpango gani? Mnataka kuturoga? Nikagundua lipo tatizo kubwa sana la afya ya akili katika taifa hili. Ni washauri bure, sio dhambi. Sisi wenzenu CIG wetu, yule auditor general, wenyewe na auditor general wenu wa Kenya, amefanya uchambuzi wa swala la afya ya akili nchini, na tunatengeneza mekanizimu ya kusaidiana. Kwa hiyo wakati mwingine unapomkuta mama mtu mzima, msomi aliyesoma sheria, anaondoka kwake, anapanda na nauli, bahati mbaya ukimwangalia uso wake hauna matumaini. Ukimwangalia uso ule, sijui ni mkologo umedunda, sijui ni alisahau kupaka poda, anakuja kutuchonganisha. Ile sio hali ya kawaida. Na walichokifanya askari wetu ni kumdhibiti, kwa sababu kishaona mtu akili yake haifanyi kazi vizuri, unamsaidia kumdhibiti. Na tukiangazia mambo ya kilimo, Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe ametangaza kuachiliwa kwa magunia 200,000 ya mahindi kutoka hifadhi ya taifa ya nafaka ya dharura. Mahindi hayo yaliyo na ruzuku yatagawiwa kwa wasagaji waliosajiliwa ili kusaidia kudhibiti bei ya unga na kuzuia upungufu unaoweza kutokea. Ugavi huo utafanyika kupitia magala maalum katika maeneo ya North Rift na South Rift, ambapo kila gunia la kilo 90 litauzwa kwa shilingi 4,250. My name is Gilbert Rotich. I'm the Regional Manager, NCBB North Rift. I want to inform our esteemed customers that the government has released maize from its strategic food reserves to cushion the consumers on the increasing price of maize. We are releasing it to millers, also learning institutions. There are procedures that millers or learning institutions can access the maize from government. The price per bag of 90 kg is 4,267. Thank you. No, we have enough. We have enough maize in our strategic food reserves. We also still have enough maize being held by our large-scale farmers, so there shouldn't be any worry. Okay, for example, for registered millers, we have the top tier, which are under Cereal Millers Association. We also have another tier called Green Bell Grain Millers, and the other smaller millers. The process is this: a miller must have a valid trading license. They must have a certificate of incorporation. They must have a certificate from Kenya Bureau of Standards for the brand, and then they do for those who are not in those associations. There are millers who have not registered under those associations. They can do a letter for request to our managing director and attach what I have told you. Yes, and for schools also, there's also a procedure. A school, of course, must be registered at the Ministry of Education. The county education, they must get that introduction from the county education, the sub-county education, and the process is just written, and we've shared this in our media handle, the social handle. Wakazi wa wadi ya Kanyangi eneo la Kitui waliandamana wakilalamikia uhaba wa maji uliodumu kwa zaidi ya miaka 3 katika eneo hilo. Wakiwa na mabango na wakipaza sauti, waandamanaji walishutumu shirika la Kitui la Water Sanitation Company kwa kutowajali na kuwakandamiza, wakidai kuwa shirika hilo limetelekeza jukumu lake la kuwapa huduma ya maji licha ya kuwepo kwa kisima katika shule ya Kanyangi iliyo karibu. Wakati huo
Wakazi hao walisema watoto wao huenda shule wakiwa na kiu na kuongeza kuwa hulazimika kutembea kwa saa kadhaa kutafuta maji ilhali kisima kilichopo hakitumiki. Sasa wanatoa wito kwa serikali na kaunti ya Kitui kuingilia kati na kutatua mgogoro huo. Tumekuwa na changamoto za maji. Tumejaribu kuongelesha watu wa Kitwezi kwa kipindi ya miaka mitatu na masikia yao hasikii. Tumefika mahali kwamba tumeongeleshana na county government watuchimbie maji pale Kanyangi Primary. Tumepata maji, lakini Kitwesco wanatukataza maji kwamba ni mpaka mwanzo tulipe kwao ndiposa tuweze kukunywa maji. Huu mkutano tuko hapa tunalalamika kwamba watoto wetu hawana maji, watoto wetu wamekatazwa maji, na sisi tulienda kuomba maji ndiposa watoto wetu wapate maji ili waweze kuendelea na masomo yao wakiwa wasafi na wao wakuwa na maji ya kukunywa. Tumekubaliana kama wananchi wa Kanyangi kwamba sisi hatutaki Kitwesco mahali popote. Hatuna shida na serikali ya Malombe. Gavana Malombe, we love you, tunakupenda. Lakini usije ukatutumia wezi wakora wakuje sisi kutudangamiza hapa wakitudanganya kwamba natupatia maji ila hali wamekuja kuokota pesa na kwenda zao. Wao machache na mengi tunasema kwamba watu wa Kanyangi hatutaki Kitwesco Kanyangi. Na tukiangazia masuala ya michezo, waziri wa utamaduni, masuala ya vijana na michezo Salim Mvurya amepuuza madai kwamba Kenya haiko tayari kuandaa mashindano ya mataifa ya Afrika CHAN yanayotarajiwa kufanyika Agosti mwaka huu. Akizungumza jana wakati wa kukabidhi rasmi wa uwanja wa Raila Odinga huko Homa Bay, Mvurya alifafanua kuwa ukaguzi unaoendelea unafanywa na maafisa wa shirikisho la soka barani Afrika. Alisema hii ni sehemu ya taratibu za kawaida za kudhibitisha utayari wa viwanja, miundombinu, usalama na mipango ya usafiri. Aliwahimiza wananchi kupuuza taarifa za kupotosha, akisisitiza kuwa nchi iko tayari kuandaa mashindano ya CHAN yenye mafanikio. I have seen in some of the social media pages people saying that Kenya is not ready to host CHAN. I want to say that we had a meeting with the team from CAF on Friday because it is normal for CAF to do inspection until the final day in July. And in the discussions and in the report, Kenya is ready to host CHAN. And therefore, any reports, social media or otherwise, should be ignored. We have invested a lot of money in our infrastructure in Kasarani, in Nyayo. We have already paid 1.6 billion hosting fee, and therefore all the other processes are normal processes to ensure that we are in tandem with the progress of making sure that Kenya hosts CHAN. In fact, what I will be embarking on in the next few weeks is to prepare our team, Harambee Stars, to make sure that they win a trophy in that championship. Naam, habari hiyo yatamatisha taarifa zetu za saa 10. Mpenzi mtazamaji, asante kwa kuwa nasi. Jina langu ni Danflo Lindwe. Almarai Company, in collaboration with Competitive Manpower, is urgently hiring for the following exciting roles: Grade 1 mechanics, panel beaters, refrigeration technicians, lead mechanics, diesel plant mechanics, welders and stainless steel welders. Why apply? This is a free recruitment with no application or placement fees required. Contact us today on 0721 506627 or 0733 392180.
You can also visit us at Waterseas Plaza, Kikorok Road. Alternatively, you can send an email to info@competitivemanpower.com. Apply now. Limited slots available. Competitive Manpower International Limited is recruiting delivery riders in the United Arab Emirates. If you have a passion for the road and a desire to work in a fast-paced environment, then this is your chance. Don't wait. Send your applications to competitivemanpower@gmail.com. Want to apply in person? Visit our offices at Kiko Road behind the Casa Hotel, KCB River Road, Nairobi. For more details, call us now on 0721 506627 or 0733 392180. Act. First opportunities are limited. Secure your spot today and start your journey as a delivery rider in the United Arab Emirates.